Всем привет, дорогие зрители! Добро пожаловать обратно в сырой, промозглый, дождливый, туманный Лондон. Надеюсь, у вас лето идет полным ходом. В прошлом эпизоде мы исповедались священнику, насколько нам позволяла наша, не знаю, скрытность, чтобы не спалиться, что мы вампиры и такое прочее. Поговорили с девушкой по фамилии Попа. Никаких совпадений, вообще ничего с реальными частями тела нету. И сейчас бежим к нашему другу Эду Свонси. И мне пишут какие-то бомжи. Ой. Что? Воу-воу-воу! Мы с тобой возиться не будем. Сразу туда скинем тебя. Эй! Эй, привет! Чё, как сам? Что, еще кто-то живой есть? Бродяги Скали. Подожди, надо залутать этого парня. У него ж не может быть ничего. Да, серьезно, чуваки уже с крестами на меня прут и все такое. Пошли спустимся, поздороваемся с нашими друзьями. Нам нужно пополнить запас крови. А где второй? А вон там дальше сидит. Ладно, тихонько подойдем хотя бы к первому. Воу-воу-воу-воу! Здрасте. 18 секунд до кулдауна. Подожди. Подожди, родной. Эй! Стоять на месте. Вот так. Все, никаких проблем. Обычная прогулка по вечернему Лондону. Они реально все порысались? Это потому что мы ночью пошли поспать? Ой. Ау! Нет, не делай, что бы ты там ни делал. Так, ну они пока не представляют никакой серьезной опасности. Может, если они будут на несколько левелов выше, чем я, тогда, да, тогда можно будет и пободаться с ними. Ой! И ты здесь! Так, подожди ты. У меня нет крови. Ну, как раз я знаю, что я с тобой сделаю. Выпьем тебя до дна. Вот так. Бедный малый. Я не совсем знаю, как качается уровень гипноза пока что. Возможно, он качается по ходу прохождения. I remember you.
Наш создатель. Добрый день. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Дух Лондона? Кто ты? Отвечай. Tell me what you are. I am the whitened bones and blackened soil. The land made blood coursing through thy veins. Я чистое ЧСВ в очищенном виде. This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Рази змея познания железным копьем. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Скорее второе. Что здесь произошло? Good evening, nurse. Good evening. What can you tell me about the recent... That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No. I was working by the tents when it all... Где тело? Where Кто is такой Miss Шон Хэмптон? Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Did you see Sean? I think I saw a silhouette. Так. Госвик. Срикон Тейкрет. Блайт Тэтчер. Бранаган. Хокинс. Кто такой Хэмптон? Goodbye, nurse. Oh. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. Fled a Machinations. scent at a mile. Ирландец в здании. You can't hide from the god. Или даже шотландец. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Проверочка записи. Все идет. Эд, поговорим? What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She
Jonathan. She was Miss Harriet Jones. Harriet Jones — это сплетница, насколько я помню. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Я защищу это место, если понадобится. Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Черт. Так, мне немножко... О. Леди Эшбери, доступен новый диалог. Печально святой из Sean Листенда. Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Да, он убил бабулю. What on earth happened here? Он разорвал на части. А я думал, почему я не могу ее съесть? Интересно, его я мог съесть? Safer here than anywhere else in the East End. Oh, Jonathan, I cannot believe my eyes. Poor woman, butchered by some savage scowl. Позволите разделить с вами трапезу? Ладно, она к нам добра. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Аскалон, да. Нас интересует этот What do you know of здоровяк. Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? Он был не маленьким. He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Так это клуб. Клуб по интересам. Я не за это нельзя спрашивать. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. На то воля Божья. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent Ты unto же heaven? атеист. I don't have the Перестань. answers, Jonathan. Прекрати. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Вот это правильный более подход. Здесь я, наверное, соглашусь больше с ней, чем с теми комментариями, которые у нас были. Это я даже не буду спрашивать, что за... Thank you, my lady. Уберется? Убралась. Так, у нас из больницы есть расследования какие-то еще незавершенные? Нет.
С доков есть? Найти могильщиков. Отслеживать. Нет. Расследование доки. Это потом. Это потом. Ну, в таком случае мы не будем делать никаких расследований сейчас. Пошли найдем нашего обратившегося святого. It seems that Freewen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Best be see how we dress. Ты зря это, парень. Воу! Не особо не могут нам навредить. Так, дальше. Налево. Нет, ты первый. Происходит просто чистка улиц какая-то. Так, я немножко волнуюсь насчет качества записи. Сейчас я проверю. Слышно ли микрофон? Да, микрофон слышно. Все в порядке. Извините, пожалуйста. А то, когда я обычно записываю, у меня есть небольшое эхо, когда я слышу свой голос. Тогда я точно понимаю, что все в порядке. Голос записывается, игра записывается. Но сейчас ничего такого нет. Ау! У бедолаги, правда, нет шансов. Но они все еще пытаются. Они же NPC-шки. Чем им еще заниматься? Что? Где? Кто? А. Ничего не видно. Но у них у всех вырос уровень, как и у меня. Это либо из-за сюжетной, из-за того, что мы прошли сюжетную часть, либо из-за того, что мы с вами прокачались и уровни скейлятся теперь. Но ничего, это неплохо. Мы бы не смогли фармиться на ребят, которые намного уровней меньше, чем мы. Вообще, на самом деле, какая-то уже часть. Фиг его знает, какая-то уже часть. Я привык к темпу этой игры. Сначала меня раздражало то, что здесь очень много диалогов. Это как-то срывает настроение. Хочется вроде как подраться. Но теперь я, в принципе, привык. И у тебя есть, как бы,
часть, которая отвечает за ролеплей. А вторая часть, когда ты вот так вот вычищаешь улицы от паразитов. Я Retribution вампир. С двуручкой, совсем таким. Чего мелочиться? Что? Поезд? Ладно, уберем их. Если другой меня не заметит. Хотя чего? Чего прятаться? Не вставай. Мог не вставать. Слишком много лишних движений. Человек в беде. Эй, кто здесь? Их правда иногда не видно. Так, кто у нас здесь в беде? Давай еще. Кулдаун. Сейчас не смысла. Бросаем под себя. Когти. Нам нужна кровь. Еще чуть-чуть крови. Фух. Так, ты кто? Хорош бухать. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Ты не болен? Нет, ты здоров. Вот нашел этого чувака, и где мне его потом искать? Вдруг я захочу его поесть. Или для чего-то другого. Шекели. Как же мало дают денег. Аж обидно. Как разбогатеть вампиру после Первой мировой?
Милая мама, что бы ни случилось со мной, помни, что я тебя люблю. Я знаю, ты не всегда одобряла мои поступки, но меняться не собираюсь. Я родился и вырос в этой части города, и мне не нравится то, что происходит с родным кварталом и со знакомыми людьми. Недавно я сделал важный выбор и решил начать борьбу с тиранией. Эти стартапы точно будут мне мстить. Сатрапы! Господи, какие стартапы? Что ты несешь? На своей волне. О чем мы? Ну, я готов ко всему. Благодаря тебе я всегда любил читать, и теперь, когда я собираюсь прийти к действию, могу лишь процитировать Этьена де ля Буэзи. Они кажутся нам высокими лишь потому, что мы стоим на коленях. Мама, я больше не хочу стоять на коленях, я собираюсь стать во весь рост любой ценой. До свидания, матушка Джек. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Да. Доки. Продать кому-то другому? С кем? С часами? Далеко идти? Ага. Ясно, мы там еще, по-моему, не были. Так, чувак, проваливай отсюда. Как туда попасть? Вот так. Привет, мы знакомы? You again. What are you? Да, мы знакомы, пошел нахрен. Ну вот тебе вопрос. Do you know where I Хэмптоне. can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Том Уотс — это парень из таверны. What can you Да, tell? бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Оу! Черт. А, его можно будет вкусно съесть. Как только мы дорастем. Goodbye, mister. Ты не знаешь, где Шон? Good evening. Hello again, Dr. Rид. Давай поторгуем с тобой. Can I see- Может, у As long тебя as что-то you have- появилось. Я не знаю, зачем мне все это покупать. У меня всего достаточно. Good evening. Hello again. А чувство, как будто Дигби. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. Оу. I'll take your word. В твоем-то What is it, возрасте doctor? звучит A немного... woman's not supposed to talk about these things. Так, не завлекает. Меня I'm сложно not that шокировать. easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your lover if you so wish. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated. Ой, тебя тоже можно будет съесть, но ты еще сильнее. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Да. Yes, he was. You Да. don't say. Well, I suppose it's good news for the home. Хорошо. Goodbye. The sewer dog's fault, they say. Then the gangs, the epidemics, everyone. Mark my words, miss. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best Что, be off правда? to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs to catch him. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth, claws, murders by night?
Your sewer dog is my business. Да. He's the kind of prey I hunt, milady. Братишка, Good evening. What? не знаешь, где Шон? What do you do for a living? Don't. Ты нам ничего, наверное, не Is расскажешь. there? No. Another time. Is there? All right. Рассказывай, рассказывай. You. It's okay. Is there any? Я прошу прощения, что я пропускаю диалоги, но мне абсолютно не интересен этот персонаж, и я просто I'm хочу looking for- узнать I про really Шона. Who could? About the side sign. Том Уотс, окей. Goodbye. Так, ты. Мы с тобой не знакомы. Good Охотник на evening, sir. вампиров. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A Ого. vampire hunter. Really? Была бы у меня I шляпа, я know бы what you're снял. thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, Ближе, чем ты I'm думаешь. Dr. Jonathan Reid. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to... Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. То есть вас не взяли. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. С тебя можно взять будет 4000 опыта. Вот это по-вампирски. Я уже представляю его как будущую жертву, которой я полакомлюсь. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever Вот оно что. killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Кажется мне, что ты никого никогда не убивал. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters. Are you Плакаты. asking me? If you wouldn't mind. А сколько нужно, чтобы... 4. Расскажи, What can что you тут tell на me? Did you районе. hear about what happened to Jack Jill? It's impossible to protect. But it's my duty. I'm looking for The sad saint? Really? It's nothing personal, Doctor. Кто мог его видеть? Maybe at least you can tell. Tell you what. Yep. Ну, понятно. I could make you tell me, but I respect. All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was Какая molested интересная информация. Как она by мне a priest поможет? of all people. До Goodbye. свидания. Интересный охотник. Позер. Сначала поговорим с женой. Она нас боится, мы на нее можем надавить. Очень по-вампирски. Не по-джентльменски, но Well, I по-вампирски. never. That's a first. I'm much more myself than when we. Welcome back to the turquoise turtle then, Doctor. Откуда ты? Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? Румыния? What, my name? Or my complexion? Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me.
Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. I'm sorry if I worried you. I was just curious to find out if you know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from... Отец моряк из Глазго. Очень интересно. This Скажи о place пабе. seems... We get people of all sorts here. Разные люди. So this bar is... Yeah. Нейтральная Tom's территория как convinced паб. this is something the locals Никто не need. достает оружие. Your boss must be quite the nego... Yeah. Tom's a great bloke. А Том разве не, Mr. не Hampton, муж? who runs the night asylum, he's... What can you tell me about... People don't appreciate that line of questioning Не around here. You look любопытствовать? concerned. This is a bad borough. А, Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. почему тогда вы здесь? If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I got responsibilities. And it's not like I got the money to move anywhere else anyway. Так, ну мы открыли подсказку. У меня тоже 4 подсказки, ничего себе. Miss Cavendish, would you be willing... You better ask Tom's. Why not answer? We respect the privacy of our customers here, sir. Окей. Goodbye. Теперь ты меня не боишься. Я выгляжу, видимо, презентабельнее, у него не прострелена грудь, я весь не в крови. Могу понять. Том, поговорим? Good evening, Tom. Good evening, sir. You remember me then? Of course I do. You're that man who seems so lost. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Rid. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Тебя, наверное, трогать не будем. Ты хороший парень. Кто такая Сабрина? Что за страх Сабрина? Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Of course I am. The truth is she's... How is it you can keep Как тут this вообще place? со Since стражей? everybody needs a drink. You're something of a... I'm only pouring alcohol for everyone to forget. Since I'm here... Well, perhaps, Doctor. Peace, partly... How could a physician... I have a small warehouse just past the Сходи за quarantine джином line. на склад, этот Doctors aren't сайт-квест. immune to disease. Oh, thank you, sir. Да. I see. So... Something like that. What can you tell... It's not that bad. Who? Район, кварталы, жилые, массивы. Tom, I need to find Sean Я Hampton as выпью quickly as кровь possible. всех вокруг. I've been told you Красиво. could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the... Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. Оу. Где его The найти? important thing... Why not try his night? Where is it? It's in an old warehouse, north. Хорошо. Goodbye, Mr. Watt. До свидания. Посмотрим расследование Тома. Тома. О, это рядышком совсем. Как раз заденем. Правильно идем? А как туда? А, по барже, я понял. Вот мы и здесь. Пойдем на склад для начала. О! Какого хрена? 22 уровень. Песик, ты мертв? Ох, ребятки. Здесь на складе я должен найти твое бухло. Так, кровь.
Нет, алюминиевый осколок. Не угадал. Пробраться наверх? Да. Вероятно. Газетная статья. Вчера вечером полиция арестовала молодого человека по имени Том Уотс за покушение на убийство в знаменитом ресторане «Серебряный колокол» на Персиваль-стрит. Примерно минуту подозреваемый стоял перед рестораном, целясь посетителей с пистолета. 2 свидетеля немедленно сообщили об этом полиции. Уотс дал себя арестовать, но отказался объяснять свои действия и лишь назвал свое имя. Полицейский, который ответил на наши вопросы, подтвердил, что пистолет был заряжен. Скорее всего, теперь суд его величества покарает Уотса по всей строгости закона. Юноша отправится в тюрьму, по крайней мере, на несколько лет. Очень интересно. Так, а Джин так, собственно, где? А, вот и Джин. Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Хочешь жить, умей крутиться, я полагаю. Шекели. Так, как я сюда забрался, как сюда спуститься? Ага, вот вижу. Теперь, пожалуй, на главный квест. Оставить жизнь себе и солгать Тому? А что мне это даст? Нет, Том нормальный чувак. Seems like the guard of Prewin is on Sean Hampton's trail too. Whoa! I get breath of this! Так, пока мы пьем кровь, хильнемся. Так, парниш. Ага, ты спавнишь еще. Я понял. Нам нужна кровь. Нам не хватает, нам нужна еще кровь. Больно. Очень больно. Хильнемся. Обалдеть. Кровь, 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 кровь. И отходим сразу же. Еще хильнемся. Ну то, что у нас поливает огнем, нам все равно это разочаровывает. Ну и ладно. Полетай. Фу. Обычный парабеллум? Найти Шона Хэмптона в доках. Ну, нас неплохо потрепало. Я могу туда запрыгнуть, нет?
надо пройти. Похоже, я должен туда запрыгнуть. Ну нет, так нет. Черт! Oh my God! Christ, he's dead! Есть кто? Кто здесь кричал? А. Нет. О, мне задрачка без меня. Сломаем как тебе хребет. Ха, весело. Новые враги, новые челленджи. Сейчас, одну секундочку. Так. Better go home. О, так все-таки нам туда вниз. Слышу вопль чей-то. Ага. Мы нашли вход к тому. Ребят, на этом закончим. Сегодня выпуск немножко короче. Ну ничего, 40 минут, по-моему, достаточно. Спасибо, что смотрели. Соль с усами. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, оставляйте комментарии. И приходите еще. Спасибо, что смотрели. Всем пока.